Hello, my name is Luis Felipe Rodriguez and my classmate is Lina Paternina. and we are going to talk about two topics. The first one is future with will. And the second one is future with going to. The general objective is explain you in what case we have to use will or going to. The specific objective is not about the structure in both cases. Future with will. We use will to talk about ones. Promise and fact the structure of future using will on the three forms are affirmative, negative, interrogative. La forma positiva sería el sujeto auxiliar will más verbo infinitivo más complemento. La forma negativa sería el sujeto más auxiliar will más not más verbo infinitivo más complemento. Y la forma interrogativa sería auxiliar will más sujeto más verbo infinitivo más complemento. Example. For drill. La forma positiva es Sunday I will buy a car. I es el sujeto, will el auxiliar, buy el verbo, a car el complemento. La forma negativa. Sunday I will not buy a car. I el sujeto, will el auxiliar, not la forma negativa, buy el verbo, a car el complemento. La forma interrogativa es Sunday will buy a car, will el auxiliar, I el sujeto, buy el verbo, a car el complemento. Examples for promises. La forma positiva es the mayor will improve school. The mayor es el sujeto, will el auxiliar, improve el verbo y school el complemento. De la forma negativa es the mayor will not improve school. The mayor es el sujeto, will el auxiliar, not la forma negativa, improve el verbo y school el complemento. La forma interrogativa es will the mayor improve school. Will es el auxiliar, the mayor es el sujeto, improve es el verbo y school es el complemento. The example for fact. La forma positiva es we will have a new president next year. We es el sujeto, will el auxiliar, have el verbo, a new president next year es el complemento. La forma negativa de decirlo es we will not have a new president next year. We es el sujeto, will el auxiliar, not la forma negativa, have el verbo, a new president next year el complemento. La forma interrogativa de decirlo es will we have a new president next year. Will es el auxiliar, will el sujeto, have el verbo, a new president next year el complemento. Now I'm going to talk about going to. We use going to talk about near future plans and prediction. The structure of future with going to on the three forms are affirmative form, sujeto más verbo to be más going to más verbo infinitivo más complemento. Negative form, sujeto más verbo to be más not más going to más verbo infinitivo más complemento. Interrogative forms, verbo to be más sujeto más going to más verbo infinitivo más complemento. Example for near future. De forma positiva, I am going to clean my house tonight. I am es sujeto más verbo to be. Going to es el auxiliar
clean el verbo, my house tonight es el complemento. De forma negativa, I am not going to clean my house tonight. Sujeto más verbo to be. De forma negativa, going to, el auxiliar, clean el verbo, my house tonight es el complemento. De forma interrogativa, am I going to clean my house tonight? Am es el verbo to be y es el sujeto, going to el auxiliar, clean el verbo, my house tonight es el complemento. Example for plans. De forma positiva, we are going to spend Christmas at my grandma's house. We es el sujeto, are es el verbo to be, going to el auxiliar, spend el verbo, Christmas at my grandma's house es el complemento. De forma negativa, we are not going to spend Christmas at my grandma's house. We, el sujeto, are el verbo to be, not, de forma negativa, going to el auxiliar, spend el verbo, Christmas at my grandma's house es el complemento. De forma interrogativa, are we going to spend Christmas at my grandma's house? Are el verbo to be, we el sujeto, going to el auxiliar, spend el verbo, Christmas at my grandma's house es el complemento. Examples for prediction. De forma positiva, they are going to get a divorce. They es el sujeto, are el verbo to be, going to el auxiliar, get el verbo, a divorce el complemento. De forma negativa, they are not going to get a divorce. They es el sujeto, are el verbo to be, not la forma negativa, going to el auxiliar, get el verbo, a divorce el complemento. De forma interrogativa, are they going to get a divorce? Are el verbo to be, they el sujeto, going to el auxiliar, get el verbo, a divorce el complemento. Thank you for your attention.